ya 10 mtazamaji, yani tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka ni wa 2022. Mtazamaji, natumai siku yako inakuendea vyema, ikiwa ni siku ambayo taifa imeweza kuadhimisha siku ya utamaduni nchini, ambapo jamii tofauti zimepata fursa ya kuweza kusherehekea tamaduni zao kwa njia tofauti. Mtazamaji, sijui wewe umeadhimisha siku hii kwa njia gani, lakini nakusabahi na kukukaribisha kwenye taarifa za upeo wa TV47 ni kujuze matukio na matokeo ya siku. Lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Marais William Ruto na Samia Suluhu kuimarisha uhusiano wa Kenya na Tanzania na hasa kibiashara. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade, and it is doable. Basi lililohusika katika ajali ya Jumamosi lilikuwa limeundwa kwa sherehe. Na baadhi ya Wakenya wakosa kufahamu siku kuu ya leo. Leo tunasherehekea siku kuu ya Utamaduni Day. Hapo awali ilikuwa inaitwa Moi. Ni huduma au ni utamaduni? Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua na kututeua. Mienye wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo. Rais William Ruto wa Kenya na mwenzake Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wamekubaliana kuhusu kanuni na mbinu mwafaka zitakazoondoa vikwazo vya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania. Ruto ameahidi kuongeza kiwango cha biashara na Tanzania ili kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani. Mike Kagongo anaripoti zaidi. Katika ziara yake ya kwanza nchini Tanzania tangu aapishwe kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Rais Ruto ameeleza kuwa mataifa hayo mawili yatajitahidi kuongeza biashara maradufu kutoka shilingi bilioni 90 za sasa ili kuhakikisha wafanya biashara na wawekezaji wananufaika na mahusiano. And I think it's now clear to all of us that increase in trade benefits everybody. And I have come here to underwrite that increase in trade is where we want to go. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade, and it is doable. Biashara ya Kenya na Tanzania imekuwa kwa kasi katika miaka iliyopita kufuatia kuboreka kwa uhusiano kati ya nchi hizi mbili baada ya miaka mingi ya uhasama ambao wakati fulani ulisababisha hatua za kulipiza kisasi kama vile kupigwa marufuku kwa biashara. When you and President Kenyatta were working on these barriers that were barriers to trade, many people thought it would benefit Kenya. But today it has benefited Tanzania more than Kenya. And we are very happy as the people of Kenya. Rais Ruto amesema Jumuiya ya Afrika ya Mashariki isiyo na mipaka EAC itaruhusu usafirishwaji huru wa bidhaa na huduma miongoni mwa nchi ambazo ni wanachama, na hivyo kufungua fursa nyingi za biashara kwa watu. Wakuu hao wa nchi hizo mbili wamesema mawaziri husika watakutana na kuhakikisha vikwazo vilivyosalia vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili vinatatuliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu. Lakini kwa ujumla niseme kazi iliyoanza baina yetu Kenya na Tanzania kuondosha vikwazo imekuza sana biashara. Mwenzangu Rais Ruto alikuwa anatoa takwimu na akasema Tanzania mmefaidika mara 2 zaidi ya mlivyokuwa mkifaidika. Barriers ambazo zimebakia chache, Mheshimiwa Rais na mimi tumekubaliana ya kwamba mawaziri wakutane, wale officials wengine wakutane, tuyakamilishe, tuyaondoe
ndio hata ile biashara iweze kukua zaidi. Mkutano huo umeratibiwa kuwa punde tu baada ya waziri mteule wa biashara na ustawishwaji viwanda Moses Kuria kupigwa msasa na kuidhinishwa na bunge la kitaifa. Rais William Ruto alieleza kuridhishwa kwake na vikwazo 56 vya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania kufikia sasa vimetatuliwa, akisema ana imani kwamba vizuizi 14 vilivyosalia vitatatuliwa hivi karibuni. Kati ya mataifa 6 yanayounda EAC, Kenya ni mwekezaji mkubwa zaidi nchini Tanzania na ni ya 5 barani Afrika. Mike Kagwongo, TV 47. Shukran sana Mike Kagwongo. Mtazamaji, mchakato wa kutafuta atakayechukua nafasi ya George Kinoti baada yake kujiuzulu kama mkurugenzi mkuu wa DCI tayari imeng'oa nanga. Tume ya utendakazi wa polisi imeorodhesha watu 10 watakaofika mbele ya jopo lake kwa mahojiano kuanzia kesho Jumanne. Moige William na maelezo zaidi. Baada ya kujiuzulu kwake kama mkurugenzi wa kitengo cha upelelezi nchini DCI, George Kinoti, tayari shughuli za kutafuta mrithi wake zimeanza. Watu 10 kati ya 251 waliowasilisha karatasi zao wameorodheshwa ili kufika mbele ya jopo kwa mahojiano kuanzia kesho Jumanne. Walioorodheshwa ni Mohamed Amin, Bernard Barasa, Edliud Lagat, Monganyale, Esther Seronei, David Birech, Jonyo Wiso, Nicholas Kamwende, Paul Ndambuki na Daktari Wanderi Mwangi. Kwa sasa Bwana Mohamed Amin ni mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya ndani ya kitengo cha polisi, akihusiana na kuhakikisha kuwa maafisa wa polisi wanafanikisha wajibu wao kwa mujibu wa sheria. Bernard Barasa naye anahudumu maeneo ya Pwani akiwa afisa mkuu wa ujasusi mkoa wa Pwani. Edliud Lagat ndiye mkurugenzi wa sasa wa mapinduzi katika makao makuu ya DCI. Yeye ni mtaalamu wa vilipuzi na mabomu na wakati mmoja aliongoza kitengo cha mabomu. Gideon Nyale kwa sasa ndiye msaidizi mkuu wa inspekta jenerali wa polisi. Nyale alihudumu akikiongoza kitengo cha ugaidi cha DCI. Esther Chepkut na ambaye ni mwanamke pekee aliyoorodheshwa kwa sasa ndiye kamanda wa polisi wa kaunti ya Bomet. David Kipkosgei Birech kwa sasa anashughulikia masuala ya mabadiliko katika huduma za polisi nchini. Michael Wiso naye aliongoza huduma za kisheria katika makao ya jinai. Pia katika orodha hiyo yupo Nicholas Ireri aliyekuwa mkuu wa DCI mkoa wa Nairobi na kwa sasa ni mkurugenzi wa mipango katika makao makuu ya DCI. Kabla ya wajibu wake wa sasa ndani ya DCI alikuwa mkurugenzi wa huduma za uchunguzi. Paul Ndambuki alikuwa amehudumu kitengo cha kimataifa cha Interpol. Simon Mwangi Wanderi naye kwa sasa ndiye mkuu wa kamanda wa DCI Railways. Kabla alikuwa mkurugenzi wa utumishi kwa muda mrefu katika makao makuu ya DCI. Nafasi hii iliibuka baada ya aliyekuwa mkurugenzi wa DCI George Kinoti kujiuzulu katika nafasi hiyo. Baada ya jopo kukamilisha mahojiano, majina matatu yatapelekwa kwa Rais William Ruto ambaye atatangaza chaguo lake katika kipindi cha siku 7 baada ya kupokea majina hayo. Moige William, TV 47, Nairobi. Video ya takriban sekunde 30 iliyonaswa ndani ya basi iliyohusika katika ajali ya barabarani katika eneo la Soboiga imeibuka. Video hiyo ikifichua kuwa muundo wa basi hilo ulikuwa kama ule wa eneo la burudani. Video hiyo ilinaswa saa chache kabla ya ajali kutokea. Inaonyesha kuwa basi hilo lilikuwa na eneo la vinywaji, eneo la kuchezewa muziki na nafasi ya kutosha ya abiria kusakata densi. Video hii iliyonaswa saa chache kabla ya ajali ya barabarani katika eneo la Subuiga inaonyesha kikundi cha watu waliokuwa wanajivinjari. Katika upande mmoja wa basi hili, video hii inaonyesha eneo la vinywaji na eneo la kuchezea muziki, huku upande mwingine ukionyesha nafasi ya abiria kusakata densi. Kikundi hiki kinasemekana kilifunga safari kutoka jijini Nairobi mwendo wa saa 3 asubuhi siku ya Jumamosi, safari yao ikihusisha ziara ya maeneo tofauti tofauti katika eneo la Buri kabla ya kufunga safari ya kuelekea eneo la Samburu kwa usiku wa kukata na shoka.
Hata hivyo, hayo hayakufanyika, kwani dereva alipoteza mwelekeo katika eneo la Subuiga na kugonga matatu yenye watu 14 na trela lililokuwa linaelekea mwendo sawia na basi hilo. Dereva wa basi hilo pamoja na watu watatu kwenye basi hilo walipoteza maisha yao, huku watu wengine 7 kutoka kwa matatu iliyokuwa na watu 14 wakifariki papo hapo. Katika eneo la mkasa, chupa za vileo na vifaa vya muziki zilikuwa zimetapakaa kote. Mabaki ya magari hayo yakipelekwa katika kituo cha polisi cha Subuiga, huku uchunguzi zaidi kuhusu kiini cha ajali hiyo kikiendelea. Zainab Mohamed, T47. Na katika masuala ya elimu ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amempongeza Rais William Ruto kwa kutofutilia mbali mtaala wa CBC. Waziri Magoha alikuwa akizungumza katika hafla ya walimu wa chama cha NAT iliyofanyika katika kaunti ya Kirinyaga. Wakati huo huo, Magoha alisema matokeo ya mtihani wa kitaifa yatatangazwa mwezi wa Januari mwaka ujao. Asante sana. Kama kuna suala ambalo lilikuwa likimtia hofu waziri wa elimu George Magoha, ni iwapo serikali mpya itatupilia mbali mtaala wa CBC ambao sasa umetumika na wanafunzi kwa miaka 6. Magoha amekuwa akiutetea mtaala wa CBC akisema kuwa mtaala huo unawapa nafasi wanafunzi walio na talanta mbalimbali kufanya bora maishani. And perhaps as you teach the children in the competence-based curriculum, where I want to thank His Excellency the President, William Samoei Arap Ruto, for having decided that CBC is not going anywhere and that it is going to be revised and looked into. That is an intellectual talking, because you know as well as I do that there is nothing perfect. Somebody tells you that something is perfect, that person is a fool. If you have a friend who agrees with you all the time, that person is a fool. Because a normal person should be telling you what you don't want to hear. Magoha alikuwa akizungumza katika hafla ya walimu wa chama cha NAT iliyofanyika katika kaunti ya Kirinyaga. Wakati huo huo, Magoha alisema matokeo ya mtihani wa kitaifa yatatangazwa mwezi wa Januari mwaka ujao. If everything goes on as planned, the exams will start on 28th of November and all the results will have been released by 23rd of January so that we can start a new year normally. Wadau katika sekta elimu wanasema wanaimani na jopo iliyobuniwa na Rais Ruto ili kuangazia changamoto zilizoko katika mtaala wa CBC. This is a very important task force, and with the support of everybody, every stakeholder, I'm sure the President shall not go wrong with the task force. Mbali na hayo, viongozi wa chama cha walimu NAT walikuwa na maswala tofauti ambayo wangependa yaangaziwe na serikali, ikiwemo nyongeza ya mshahara kwa walimu pamoja na kuajiriwa kazi kwa walimu zaidi ya 50,000 kulingana na manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza. The employment of the 58,000 teachers as was proposed in the Education Charter, we pray that the strength of His Excellency the President of this country come to fold and we have these teachers employed so that we ease the understaffing of teachers in this republic. Teachers can only work well if they are motivated and well paid. This has been proven through various research findings that Kenya National Union of Teachers have already made a presentation of a proposal of 60% salary increment for our teachers within 2021-2025 CBA before Teacher Service Commission. This will be an integral ingredient that will push the spirit of teachers to perform optimally, other than enabling them to manage the high inflation affecting the whole world. The government is already spending 25.9%. And I heard the President promising us when we met him at one time
that he is indeed going to employ the teachers that he promised to employ, which means our government is going to spend more than 30% of the national budget on education, isn't it? So when you say solidarity and you say pesa, you are selling yourself cheap. That is not to say that you should not negotiate for better terms, which is your right. Wabunge waliokuwa kwenye mkutano huo wa walimu waliwahakikishia kuwa watahakikisha masuala yao yanasikilizwa na kutatuliwa na serikali. Sharon Baranga, TV 47. Na serikali pamoja na familia ya marehemu mbunge wa zamani wa Ainabkoi William Chepkut wameafikia tarehe 18 wiki ijayo kama siku ya kuzikwa kwa mbunge huyo nyumbani kwake katika kijiji cha Kapsundei, kaunti ya Uasin Gishu. Maandalizi ya kuzikwa kwa Chepkut yanaendelea huku familia pamoja na viongozi katika kaunti ya Uasin Gishu wakithibitisha mipango hiyo. Mwili utafanyiwa upasuaji Jumanne wiki hii kubaini kilichosababisha kifo cha mbunge huyo. State wameconfirm kuwa mazishi ya mheshimiwa itafanyika tarehe 18 pale shule Kapsundei, kisha hapa nyumbani. Tunahuzunika sana lakini tunashukuru. The community that we are together in the difficult times, we will plan together, we put us in the plans, we will walk the journey together so that we can give the late Mheshimiwa Chepkut a befitting send-off. So I can say as a parliament, as much as I'm coming in at the moment, we will miss a serious person. We will miss a person who played a big role in legislation and legislating matters that address the social life of our people. Otherwise, I want to say, pole sana, we are here together on behalf of Keses and the people of Ainabkoi. We say pole sana. We are going to mourn him dearly, and we know one day a story will be written about Chepkut. He was so hilarious that when he stood up in the chamber, all of us would start laughing because of the way he addressed Mr. Speaker, sir. That alone would make everybody start laughing before Chepkut starts speaking. So he was a man of the people. He mixed well with the rest of the colleagues. He talked to everybody. He had his own style of leadership. Na maafisa wa polisi kaunti ya West Pokot wamemulikwa kutokana na kashfa za ufisadi, unyanyasaji na utumizi wa nguvu kupita kiasi katika kupambana na raia katika kaunti hiyo. Inadaiwa kuwa maafisa hao wamekuwa wakiwanyanyasa wakazi haswa kwenye vizuizi vya magari njiani. Kwa muda sasa, eneo hilo limekumbwa na utovu wa usalama na maafisa wa polisi wanadaiwa kuwahangaisha wakazi kupitia msako unaoendelea. Andrew Juma na maelezo zaidi. Ndio hali halisi viungani mwa kaunti ya West Pokot, maafisa wa polisi wakishika doria katika kukabili ongezeko la visa vya uhalifu. Maafisa hawa hata hivyo wamejipata kwenye njia panda baada ya wakazi wa eneo hili kupaza vilio vyao kutokana na madhila wayapatayo mikononi mwa polisi hawa. Ni dhahiri kwamba uhusiano ya polisi na raia karibu kidogo karibu inaenda laini ambayo si mzuri, na tumeongea na bwana OCS kwa urefu na tukakubaliana kwamba lazima hiyo uhusiano irudishwe haraka. Majuma mawili yaliyopita watu 11 wakiwemo maafisa wa usalama, chifu na raia wawili walishambuliwa na wahalifu na kuuawa kwa risasi. Nataka niulize saizi county commissioner aite machiefs yake na madio na madisi ndio wapange. Najua hapa tujakuwa na mkutano kuongea na watu. Kesi ambayo tunaambiwa sasa mingi ni ile sisi wenyewe viongozi tukimaliza ground. Kwa sasa maafisa hawa wameshika doria huku wakiendeleza msako wa aina yake dhidi ya wahalifu. Kwa sababu hayo yalifanyika sasa na tumekubali labda wale watafutwe na waletwe kwenye sheria, inakuwa kwamba sasa askari wanakuja West Pokot hapa katika hali ya kusema kwamba tunataka kuseba zile mabarabara ambayo hao wanaweza kutorokea. Wanakuja sasa
kufanya maneno ya ambaye haikubaliki kwa watu wa West Pokot. Pale Marich ambaye ni Sigor constituency Pokot Central sub county ambaye iko West Pokot county. Askari wameenda pale badala ya kutafuta wahalifu. Sasa kazi yao sasa ni kufanya extortion. Viongozi wa eneo hili wameitaka idara ya polisi pamoja na mamlaka ya IPOA kuingilia kati na kupiga msasa utendakazi wa polisi hawa, kwani wakazi hapa hawakosi kujuta kila uchao. Andrew Juma, TV 47. Asante sana Andrew Juma kwa taarifa hiyo. Na huku taifa likiadhimisha siku ya utamaduni, siku ambayo Wakenya wanajivunia tamaduni mbalimbali katika jamii na mila zao, katika kaunti ya Meru kwenye makafani ya Mpore ambayo hutumika kuhifadhi utamaduni wa jamii ya Ameru, kikundi cha waimbaji wa nyimbo za kitamaduni cha Mpore leo kiliandaa tamasha ya kumbukizi. Katika tamasha hiyo, jamii hiyo ilitoa ujumbe na desturi ya jamii hiyo ya Ameru. Kulingana na Joshua Muredhi, mwanzilishi wa kituo hicho cha nyimbo ambazo ni za aina za kitamaduni, walisema kwamba ujumbe chungu nzima ikiwemo kusifu, kulaani na hata kutoa msimamo wa jamii kuhusu jambo fulani ulidhihirika. Ulikuwa unaingizwa mkono mmoja hapa na mkono ya pili hapa, so mikono yote ikitokea huku, alafu sasa unafungwa. Ni uzini kuona sasa nyimbo tunaelekea, tunakwenda, tunaacha hii dunia, tunaaga na nyimbo hazina wenyewe. Ninachohimiza ni kwamba serikali za majimbo, county government, watengeneze makamati, waunde makamati ya mambo ya utamaduni wetu, na kutoka hapo sasa tutakuwa tuna vijana na wale wengine kwa vikundi kwa mabaraza tunafunza. Utamaduni wa kitambo ama wa hapo awali uko na utamu sana, sababu mambo mengi ambayo siku hizi tunafanya na yenye ilikuwa inafanywa kitambo ya saizi ni mambo ambayo wakati mwingine haina adabu mbele ya wazazi, mbele ya watu wazima. Lakini hapo awali kuna mambo ambayo yalikuwa, mambo yote ni walikuwa wanatenda yalikuwa mambo mazuri. Ombi langu kwa serikali ya county ni ombi langu waende waketi kitako, wafikirie jinsi ambavyo tunaweza kuwa na siku maalum ambayo imetengwa ili tuweze kufundisha watoto wetu mambo ya utamaduni. Tuifanye kama cultural day, mahali ambapo tutashinda hapa ama kwingineko. Wanaweza chagua hata kama ni pale stadium, tuende na vitu pale, tupike chakula ya Wameru, tuonyeshe dawari ya Umeru ilikuwa namna gani. Mtazamaji, sijui wewe uliadhimisha siku hii ya utamaduni kwa njia gani? Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni TV47 Kenya. Yakaribia mwezi sasa tangia serikali ya Rais William Ruto kuagiza kurejeshwa kwa kivukio cha mizigo hadi Mombasa kutoka Naivasha, swala lililoibua hisia mseto, huku wafanyabiashara wa kaunti ya Nakuru wakijivunia urejeo wa biashara kutokana na ongezeko la magari ya mizigo. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru na makala hayo. Kaunti ya Nakuru hujivunia pakubwa zaidi ya kilomita 130 ya barabara kuu ya A104 na ile ya C63 ambazo hutumiwa na magari aina ya trela. Kufuatia hili, maeneo ya Mai Mahiu, Naivasha, Kikope na Salga yamekuwa yakipokea biashara nyingi kufuatia usafiri huu, doa likiingia kufuatia ujio wa kivukio cha mizigo ICD. Wanabiashara Naivasha wakijivunia kurejeshwa kwa kivukio hicho hadi Mombasa. Sasa zimerudishwa Mombasa, sio kusema ya kwamba Naivasha hatutafaidika. Bado tutafaidika. Kwa sababu kama kuna magari nyingi ambazo zilikuwa zimewacha kusafiri, maana sasa magari yalikuwa yamepungua yakiwa Naivasha. Lakini zile magari bado zitasafiri kutoka Mombasa. Hawawezi kupita Naivasha. Aidha warale Mai Mahiu ama wakuja Naivasha. Gil kidogo. Kwa hivyo sisi watu wa Naivasha bado tuko katikati ya biashara. Dry SGR tena imesaurika na ikarudishwa Mombasa. Sasa tumepata maybe maajira zimerudi, hata biashara zimeanza kurudi. Utapata hata saizi kwa room utakuja ukose hata room. For now niko na 52 rooms. Lakini hapo wale ungepata maybe unapata room 5, unapata room 8.
Lakini kwa sasa utapata kila na wakati unapata ni buffet, watu wengi wanapita wanasema watengenezwe buffet zao. I don't think a driver would come from Maimayu and then stop over at Naivasha. And that is a minus for us because we need those drivers to drive maybe from Mombasa to come and stop over at Naivasha, and those are our kind of clients. So I would say it's much better even in terms of maybe sales. Huku maeneo ya burudani yakirekodi ongezeko la zaidi ya 15% na maeneo ya malazi yakiongezeka kwa hadi zaidi ya 80%. Right now we could not say much because it has not taken time, but the curve is going upwards probably by let me say 15% based on last month, and now that the services have gone down there. Kwa sisi kama wana Kikopee tunajivunia hii mambo ya SGR kurudishwa Mombasa kwa sababu imelegeza kazi kwetu. Sasa utapata maybe 98% malumu zetu zinapata watu. Ujia wa ICD kwenye eneo hilo kulifaidi pakubwa usambazaji wa maji eneo la Maimahiu ambalo hukumbwa pakubwa na uhaba wa maji, mwito ukitolewa kwa sasa maji hayo yakawafaidi wakaazi kuliko na mabomba hayo. We Kenyans mara mingi hufanya mambo kujifaidi wenyewe. Na ndipo utapata maybe maji imepitia more than 40 kilometers, lakini utapata hawajanyunyizwa maji majirani, lakini hiyo maji imepita all the way from maybe Nyandarua alafu ikakuja up to Dryport, kwa sababu maji pale inapitia kupelekea faida maybe mtu mmoja ama watu wachache, lakini kuna pale ambapo hiyo maji ingepitia na kuleta msaada kwa wengi. Maybe ukiangalia jimbo la Nakuru kama hali ya ukulima imerudi chini sana, na kwa sababu hatuna maji utapata kama Maimahiu maybe kuna ukame. Lakini kama hayo maji maybe ingepitia na watu wanyunyiziwa mapewa mita zao, watu wengine maybe wangefanya cabbage na wafanye irrigation na hiyo maji ikuwe msaada kwao. Swala la ukosefu wa serikali kuu kuwa na majadiliano na wakazi kabla ya miradi mikuu likihimizwa ili kuepukana na mkanganyiko kama huu kwa siku zijazo. So let the government work with the business community, let them consult, see what is working where. Because at the end of the day, it's the businesses that pay the tax. And that way, we will be going up, all of us. Ni vyema wanapokuja kama hapa Nyama Choma, ama waende Mombasa Dryport, ama waende pahali pengine kama Nyeri ama pengine, before waanzishe kitu fulani, ni vyema kuita wananchi na machifu kwanza, wanakuwa na maelewano. Kusema kwamba nikileta hii, itakuwa faida kwa wananchi, nikileta hii, haitakuwa faida. Maybe serikali saa zingine hufanya mambo bila kuinquire vijirani ama maybe counties, na ndio sababu unapata tutafanya mambo mengi tuweke pesa, hiyo pesa inakuwa ni kama dormant. Maeneo finyu ya kuegeza magari makubwa yamesalia changamoto kwa wanabiashara hawa na kutoa mwito kwa serikali ya kaunti ya Nakuru na Kenha kuyatenga na kuwafaa wote. Parking ni shida juu kama ni marori haiwezi katusaidia vile juu parking labda ikipaki marori 3 inaisha. Sasa unaona tunagojea wengine wakija wanapita. Sawa, lakini kama tungelikuwa na parking tungelipata customer wengi. Our national government watukubali tu kutukumbuka na hii mambo ya parking. Ile place ya magari kulala hizi lori cause unaona sasa hii mali zinalala ni fupi kabisa, hata ukikuja jioni utapata like inafanya accidents zikuwe mingi kwa saa hii. Wana biashara wengi wa hapa Kikopee, niseme 98.8% sisi hutegemea hawa matrucks na magari ambazo zinapita na mizigo pia na abiria. Japo sasa kivukio hicho cha salia mahame, wanabiashara wa hapa wamehimiza serikali kuu kukitumia kwa njia mbadala kwa manufaa ya wakaazi wa eneo na taifa kwa jumla. Give us the choice. Let me choose what I want to do. If I want to go ICD way, let me go ICD way. If I want to go the transit way, still let me do that. But you cannot just say you are doing this. At the end of the day, you have to think about me, the business person, the driver, the waiter who is working here, the person at the petrol station pump. It's just important that we consider all of them. Mwisho wa jambo ndio mwanzo wa jambo lingine. Kurejeshwa kwa ICD kwenye kaunti ya Mombasa ni afueni kwa wakazi wa eneo hili la kaunti ya Nakuru, ambapo kwa sasa biashara za wafanyabiashara wa eneo hili zimesheheni pakubwa. Nikiripotia runinga TV 47 kutoka eneo la Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru.
Asante sana Willy Dennis Njiru. Na michezoni ni kwamba mabingwa wa voliboli katika mashindano ya michezo ya shule za upili ya Jumuiya ya Afrika Cheptil wana matumaini kuwa watafanya vyema katika mashindano yajayo ya bara la Afrika yatakayofanyika nchini Morocco. Uongozi wa timu hiyo umeitaka Wizara ya Michezo kuwapa fursa ya kufanya mazoezi katika uwanja wa Nyayo ili kuwapa uzoefu wa kuchezea kwenye ukumbi wa michezo kulingana na kanuni za voliboli. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ameonyesha furaha yake kwa timu yake kutawazwa mabingwa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiongeza kuwa shule hiyo imeweka mipango kabambe kuhakikisha kuwa wanafunzi wanafaidi kimasomo na pia michezoni. Kocha wa kitaifa wa voliboli ya kinadada Malkia Strikers Paul Bitok amewapongeza viongozi wa kaunti ya Nandi kwa kuandaa mashindano ya mashinani kwa kuwa imesaidia kukuza michezo eneo hilo. Tuko na matumaini kwenda wapo, tutaenda Afrika. Tunaahidi Kenya kuwa tunaenda kupasiwa vizuri kuwakilisha East Africa na Kenya at large. I really appreciate what they have done. It's a congratulations for all of us. I'm very happy as a national coach to be here, where Massimo Im and others passed here, and they have shown that they can grow up to the high level. And the results of this competition is because of our leaders who have supported sports, and we have different tournaments in Nandi. That is Heroes